years. At the age of 22 or 23, he became a Indian civil service. He passes the exam in flying colors. He goes to England and does his ICS. And within a few months, he gets selected as an ICS officer. But after selection of an ICS officer at the age of 22, 23, he comes back to India and says, I reject this ICS. He resigns from the ICS because even in IAS about the ICS. So, adana reject ಮಾಡ್ತಾರೆ. He got exposed to so many other things that was happening around the world, and he understood what India was going through. And he said, I have to get into the India's freedom struggle. And he gives up that position and jumps into the freedom movement, along with Mahatma Gandhi and so many others. And within that short span, he becomes mayor of Calcutta, and also he becomes the president of the Indian National Congress. Imagine, he must have been in the early 40s when he became the president of Indian National Congress. And when he becomes, for the second time, he defeats Mahatma Gandhi's candidate. Mahatma Gandhi puts a candidate for Indian National Congress presidential election, Pattabi Sitaram. And Bose also, Netaji also contests. And Netaji wins and Mahatma Gandhi candidate loses. That is great history. And there are so many things that happened. Then Mahatma Gandhi himself says that this is my own defeat. And Netaji actually, because they were taking different paths, and Netaji resigns from that post because he knows that without support of Gandhi, he will not be able to take forward the Indian National Congress. So there is so many history that has to be read and understood for all of us, the present generation. And within that short span, he takes up the movement. He is imprisoned. He escapes from Calcutta. He goes via Afghanistan to Soviet Union to Germany. He reaches Germany because he wants freedom for India. He meets with the German government there. That Hitler is there. But he is worried. He wants freedom for India. He meets with Soviet Union people. He meets with German people. He meets with Italian people. Then from there he comes by the submarine. From Germany, he sees the war going in a different way. He comes by a submarine and reaches to tie up with the Japanese. I think somewhere in Indonesia. So, ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆವಾಗೇನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಗೌಪ್ಯವಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. He goes under different names, different passports, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. Then he builds an army and he wants to free India by coming with the Indian National Army. So it shows what a patriot he was. Patriotism, Desha Bhakti, Desha Prema ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ, ಜೈ ಹಿಂದ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಎಷ್ಟು ಜನ ಆ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಬಂದಾಗ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ. How many people are willing to sacrifice everything for the country? Not many. That is, few people can do that. And one among those great patriots this country has seen was Netaji Subhash Chandra Bose. The greatest patriot, one of the greatest freedom fighters. We talk about Bhagat Singh, Netaji, and so many others, of course. Nehru and Patel and Azad and Mahatma Gandhi's leadership. All of them in the freedom struggle, they go through that. And in fact, Netaji or brigade in it, he had named one brigade as Gandhi Brigade. His Indian National Army, one brigade was called Gandhi Brigade, one brigade was called Nehru Brigade, one brigade was called Azad Brigade, and one more brigade I think was called some other name, I'm forgetting. Jhansi Rani. The women's regiment, he had women soldiers. That was Jhansi Rani regiment. So, and just like what Professor said, he was the one who gave Mahatma Gandhi the title Father of the Nation. They had their differences, but they knew they were both wanting only one thing, freedom for India. So, unfortunately, he died 1945 in a plane crash. And there have been many stories. He didn't die, this, that, all that. He's back in India and he's in disguise. But one thing I can tell, if Netaji was alive, he would not have been in disguise, he would have told I'm alive.
We can't believe that Netaji would have survived and then is not disclosing that he has survived. He was such a brave man and such a fantastic person. And these three books written by one is a book written by somebody unknown. No? Tippanigalu. That is written by one person named Srimati. Notes that she has written her experience with Netaji, and it is under the name M. So ಈ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಅವರು. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೇತಾಜಿಯವರ ಒಂದು ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಈಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರಿಂಗ್ ಬೈ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ, ಇನ್ಸ್ಪೈರಿಂಗ್ ಫಿಗರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಗೆಸ್ ಇಫ್ ನೇತಾಜಿ ವಾಸ್ ಅಲೈವ್ ವಾಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಅವ್ರು ಬದುಕಿದ್ದಿದ್ರೆ 1945 ಅವ್ರು ತೀರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಿರೋದು, 1947 ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಬಂದಿರೋದು, ಮತ್ತೆ ಅವರು ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬಂದಿರೋರು. ಇವ್ರ ಬೀನ್ ಎ ಹೀರೋ ಟು ಇಂಡಿಯಾ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಸೋ ಮಚ್, ಅಷ್ಟೊಂದು ಒಂದು ಹೀರೋಯಿಸಮ್ ಇತ್ತು ಅವರಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ವಾಟ್ ಆಲ್ ಯು ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಸರ್ವೈವ್. ಮೇಬಿ ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಕಮ್ ಇವನ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಮೇಬಿ ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಕಮ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್, ಮೇಬಿ ಆರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ಬಟ್ it is only a thought for just for discussion. But anyway, what is important is he was for all communities. He was for India. He had everybody with him. He had Hindus, Muslims, everybody was together. And that spirit that he stood for, that India should stand free and united and should stand as one. So that was legacy that we all should continue to fight for, because in this country, even today, there are so many forces which are trying to divide the country from all sides. So we as a people should understand these great heroic strugglers who fought for this independence, that this freedom is very precious, and we should value it and we should respect it. So saying these few words, I want to once again thank the Professor Sumantra Bose for having come here. In fact, I had the honor of meeting his father when I was a young boy, Mr. Sisir Bose, who was the man who drove Netaji while Netaji was escaping. He was driving the car, his father. And I had the honor of meeting him because he was close to my father. So I'm very happy to see him, and definitely some other time we'll meet again. Saying these few words, I once again congratulate everybody. Sir, we request you that your entire Gandhinagar Assembly Conference school should get run and the Narayan work of my high school, and my brother quickly honor. ಮೂರು ಪುಸ್ತಕದ ವಿಚಾರ ಯಾವ್ದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಸೊ ಆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಇದು ಸತ್ಯದ ಅನಾವರಣ. ನಾನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಲು ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು, ಜಯರಾಮ್ ರಮೇಶ್ ಅವರ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು has translated that one. See, all these one gives the different dimensions of the great scholars, like that one, the three books of Netaji. ಯಾಕೆ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಇದೊಂದು ಮಹತ್ವದಾಗಿರ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ನೇತಾಜಿಯವರು ಈ ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂತ. ನೇತಾಜಿಯವರು ಒಂದು ತಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬರ್ತವೆ, ನೇತಾಜಿ ವರ್ಸಸ್ ಗಾಂಧಿ ಅಂಡ್ ನೆಹರು ಅಂತ. ಈಗ ನೇತಾಜಿ ವರ್ಸಸ್ ಗಾಂಧಿ ಅಂಡ್ ನೆಹರು ಎನ್ನುವಂತ ಈ ಕೆಲವೊಂದು ಮಿಥ್ಯಗಳು ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದಿದಾಗ ನಮಗೆ ಅದು ಹೀಗಿತ್ತ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಯಾವುದು ಕೇಳಿದರೆ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು,
ನೇತಾಜಿ ಮತ್ತೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ಈ ಇಬ್ಬರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಾಗಲಿ ಅವರಿಬ್ಬರು ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಎಂಟರ್ ದ ಪೇಜಸ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಸ್ ನೇತಾಜಿ ವರ್ಸಸ್ ದ ಅದರ್ಸ್. ನೈದರ್ ಗಾಂಧಿ ನಾರ್ ಅದರ್ಸ್ ನಾರ್ ಈವನ್ ನೇತಾಜಿ himself ever made an openly conflicting statements about their mutual differences. Yet undercurrents cause considerable damage behind the scenes. ಇದು ನಿಜವಾದ ಸತ್ಯ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಓದಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಆಕರ್ಷಣೆ ನೇತಾಜಿ. ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ 1920ರಿಂದ 1944ರವರೆಗಿನ 2 ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿರುವಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಅವರು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವುದು ಯಾವುದು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಮಹತ್ವದ್ದಾದದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ದ ಫಸ್ಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಗಾಂಧಿ. ಅವರಿಗಷ್ಟು ಸಮಾಧಾನವೂ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಗಾಂಧೀಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಜಿಗುಟು, ಕಬ್ಬಿನ ಜಲ್ಲೆ ಹಾಗೆ ಜಗಿತಾ ಹೋದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆಸಕ್ತಿ ಇರ್ತವೆ, ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಗಾಂಧೀಜಿಯ ಮೊದಲ ಭೇಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರಿಬ್ಬರದ್ದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇನು ಮಧುರವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಗಾಂಧಿ ಅವರದೇ ಆದಂಥ ಗಾಂಧಿ ಮಾರ್ಗವೇ ಬೇರೆ, ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಭಯವಲ್ಲದ ಅಹಿಂಸಾ ಎನ್ನುವಂಥ ಅಸ್ತ್ರದಿಂದಲೇ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ ಸಂತ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನೇತಾಜಿಯ ಒಳಗಡೆ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಗಾಂಧೀಜಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡು. ದಟ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಏನಾಯ್ತು ಕೇಳಿದ್ರೆ, there is no trace of intoxication called behind the patriotism to him. Contrary to what many assume, there is not a single sentence in which he blames Gandhi. Whenever he refers to Gandhi, he addresses him only as Mahatma. Nowhere did Gandhi and Netaji come to direct confrontation, of course. ಆದರೆ ಅವರು ಹಾದಿ ಒಡೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಾಗಿ. ಇದು ತುಂಬಾ ಮಹತ್ವದ್ದಾದದ್ದು. ಇದನ್ನ ಆಜಾದ್ ಹಿಂದ್ ಸೇನೆಯ ಶ್ರೀಮತಿ ಎಂ.ಎನ್. ಅಂತವಳು ಬರೆದಂತ ಟಿಪ್ಪಣಿ 103 ದಿವಸದ ಡೈರಿ ಅದು ಅಷ್ಟೇ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ನೇತಾಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಷಣ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಇದನ್ನು ಗೆದ್ದ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಅವರಿಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ, ಮತ್ತೆ ನಾನು ನನ್ನ ಈ ಆಜಾದ್ ಹಿಂದ್ ಫೌಜನ್ನ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ. ಈ ಸತ್ಯವನ್ನ ಅವರು ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಆಕ್ರಮಣಕಾರರನ್ನ, ಮುಸ್ಲಿಂ ದಂಡನಾಯಕರುಗಳನ್ನ ಅವರು ವಿದೇಶಿ ಆಕ್ರಮಣ ಅಂತ ಕರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ವರ್ತಮಾನದ ಕಾಲ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತವೆ ಅದು ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮುಸ್ಲಿಮರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ರಿಂದ ಅವ್ರು ಬಂದದ್ರಿಂದ ಏನಾಗಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆಂಗ್ಲರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಇವಿಷ್ಟೆಲ್ಲವೂ ಆಯ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಮೂರನೇದಾದದ್ದು ವೈ ಹಿ ಚೂಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲರನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬಿಡುವಂಥದ್ದು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ತಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನೇ ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆ ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಒಂದು ಮಾತು ಬರ್ತದೆ, ದ ಲೀಡರ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಈಸ್ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಹೂ ಇಸ್ ದ ವರ್ಚುವಲ್ ಡಿಕ್ಟೇಟರ್. ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಎಡೆಮಾಡುವಂತ ಶಬ್ದ ಇದು. ಅನುವಾದ ಕಾರಣ ಮಹತ್ವ ಬರುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಿಯರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಬರುವಂತ ಎಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಅನುವಾದ ಅದರ ಹಿಂದಿನದ್ದು ಮುಂದಿನದ್ದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟೆಡ್ ಲಿಟ್ರಲಿ, it can easily create as misunderstanding. In such cases, the translator discriminant becomes very important. More knowledge of language is not enough. Mere knowledge of language is not enough. One must also possess awareness of the historical context, the various thinkers of the time, the argument and the counter-argument, and the personalities who could handle all this in political analysis. Professor Radhakrishnan speaks with authority, and while translating, he carefully observes how Subhas had described the diversity of the Congress leadership and their wide-ranging ideas. ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ನಿಜದ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ. ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೆಯದು, ಓರ್ವ ಭಾರತೀಯ ಯಾತ್ರಿಕ. ಇದು ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನೇತಾಜಿಯವರ ಪೂರ್ವದ ಎಲ್ಲವೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಅವರ ದಶರಥ ಎನ್ನುವರು ಬಂದದ್ದು. ಆ ವಂಶದ ಒಂದು ಮಹತ್ವವಾದಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಏನಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ, ಅವರ ಸರ್ನೇಮ್ ಖಾನ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರ್ತದೆ. ಸುಬುದ್ದಿ ಖಾನ್, ಮತ್ತೆ ಪುರಂದರ ಖಾನ್, ಈಶಾನ್ ಖಾನ್, ಹೀಗೆ ಕಾಯಸ್ಥ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಯಸ್ಥರು ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಅವರೇ ಕಾಯಸ್ಥರು ಒಳಗ್ ಪಂಗಡದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆಗಬಹುದು. ಈ ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ನೋಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸರ್ ಸುಮಂತ್ರ ಬೋಸ್ ಜಿ, ವಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಯುವರ್ ರೆವರೆಂಟ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಬಿಕಾಸ್
your grandfather, he was the true inspirer. And he convinced their family, his parent, his daddy, his father, that while resigning that one ICS, that one, ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ICS ಅನ್ನು ರಿಸೈನ್ ಮಾಡುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ. ತಿಲಕರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಒಂದು ಮಾತಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅವರು ರಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರಿಸೈನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದು ಹೇಗೆ ಅಂತೇಳಿ. ವೆನ್ he was suspended from the presidential college, at that time also Sharad Bose has taken the responsibility to convince him, and he was the real guide to send him to the London to come to do the ICS. So for that reason we recognize your presence also, sir. Okay. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಕೊನೆಯದಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಜೈ ಹಿಂದ್ ದಿನಚರಿ. ಇದು ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಒಂದು ಟಿಪ್ಪಣಿ. ಆದರೆ ಈ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ವದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಜಾದ್ ಹಿಂದ್ ಫೌಜ್ ಸೇನೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಅದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ನೇತಾಜಿಯವರು ಬಿಟ್ಟಿರುವುದು 44ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಏನು 44ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟರು, ಆದರೆ ಆ 42ರಲ್ಲಿ ಆಜಾದ್ ಹಿಂದ್ ಫೌಜ್ ಸೇನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಆ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಅನಾಮಧೇಯಳು, ಆಕೆ ಅನ್ನೋನ್ ಪರ್ಸನ್, ಆದರೆ ಆಕೆ ಲೇಡಿ, ಅವಳ ಗಂಡನೂ ಕೂಡ ಆ ಆಜಾದ್ ಹಿಂದ್ ಫೌಜ್ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ನೇತಾಜಿಯವರಿಗೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೇತಾಜಿ ಎದುರಿಸಿದಂಥ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಜಪಾನಿಯರ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಇವರನ್ನು ಕಂಡ್ರಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರು ನೇತಾಜಿಯವರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಜಪಾನಿನ ಪ್ರಧಾನಿಯವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಧ್ವಜವಂದನೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರ ಸನ್ನಿವೇಶವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒನ್ ಮಸ್ಟ್ ರೀಡ್ ದಿಸ್ ಬುಕ್. ಆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಆ ಜೈ ಹಿಂದ್ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ನನ್ನ ದಿನಚರಿಯೇ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಮನಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೃದಯವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಡುತ್ತೇನೆ. ನಾನೀಗ ಜರ್ಜರಿತ ಮಹಿಳೆ. ನೇತಾಜಿಯವರು ಇಲ್ಲವಾದ ಮೇಲೆ ಈ ವಿಚಾರ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. 3 ಪುಸ್ತಕ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಾವು ಒಂದು ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು. ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮೇರ್ಲಿ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಎನಿವನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಟ್ with the help of a dictionary. Attention must also be given to the language used, the style appropriate to the time and context. Radhakrishna has handled this with great care. In all his translations, the quality can be seen in his preface also, that is. Okay. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಬರ್ತದೆ. ರಾಬರ್ಟ್ ಬರ್ನ್ ಪೋಯಮ್ಮು, ದ ರ್ಯಾಂಕ್ ಈಸ್ ಬಟ್ ಗಿನೀಸ್ ಸ್ಟಾಂಪ್, ದ ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ದ ಗೋಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದಟ್. ಸ್ಥಾನವೆನ್ನುವುದು ಗಿನಿ ಹಕ್ಕಿಯ ಹೆಜ್ಜೆಯಷ್ಟೇ ಕಿರಿದು, ಮನುಷ್ಯನೆನ್ನುವ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದ ಚಿನ್ನ ವೈಡೂರ್ಯ. ಅಂತಹ ವೈಡೂರ್ಯವನ್ನು ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ, ಮೇಲೆ ದೇವತೆಯಾಗಿ, ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಿನುಗುವಂಥವರಾಗಿ ಇರುವಂಥ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಅವರು 3 ಪುಸ್ತಕವನ್ನು, ಸತ್ಯದ ಅನಾವರಣವನ್ನು, ನೇತಾಜಿ ಅಂದರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಬರುತ್ತಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಇವತ್ತು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಪಂಡಿತ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ DL ಅವರ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿ, ವೆಂಕಟಸುಬ್ಬಯ್ಯನವರ ಶಿಷ್ಯರ ಆ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ, ಹಂಪನ ಮುಂತಾದವರ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿ, ಈ ಪಂಡಿತ ಪರಂಪರೆಯ BM ಶ್ರೀ ಮುಂತಾದವರ ಪಂಡಿತ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವಂಥ ಅವರನ್ನು ನಾನು ಇದೀಗ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅವರ ಈ 3 ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಕೊಂಡು ಆಡಬೇಕು ಅಲ್ಲ, ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಈ ಪರಿಚಯ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Also with a request, sir. Sheshakar is my college mate, school mate, 1 year junior of my high school. At the town hall of Bengaluru, and it was a huge gathering, an electric atmosphere. It's in all the Kannada papers of the state in this morning's editions. But at the end of the day, I'm an academic. I'm a scholar, teacher. I'm a professor of political science. So I feel most at home, most comfortable in an education of learning, and especially
in an education of higher education like this one, with a hallowed history. As we were being escorted into this auditorium by the NCC boys and girls, I was admiring the very distinctive architecture of this building. I tend to have an interest in such things. I congratulate all the administrators, teachers, staff and students of this institution for completing a real milestone, 150 years of teaching and learning in this city about 7 years ago. I think that is when you had your 150th anniversary. And may I personally extend my best wishes to you for the next 50, 100 and 150 years. How I wish I could address you today in Kannada or in Tulu, but since I'm unable to do so, with your permission, I will do so in English. A great deal can be said about Netaji Subhash Chandra Bose and his life of struggle for India's freedom. But I won't take more than 10 or 15 minutes of your time. Therefore, I will need to distill what I have to say into a few key points. Netaji, of course, is rightly celebrated, revered, adulated by the people all across this country for his courage, for his fiery patriotism, for his resolve and his determination to liberate India and her people from the colonial yoke. It's perhaps the greatest tragedy of independent India that Subhash Chandra Bose did not get a chance. He was tragically denied the chance, the opportunity, by a tragic twist of fate, to play his rightful role in rebuilding and reconstructing a new India after 200 years of the ravages of colonialism. But let's not dwell on historic tragedies. There's no point in dwelling on that. What is perhaps less known about Subhash Chandra Bose in the popular perception of him is that he was a very deep thinker. He was, as Professor Radhakrishna rightly realized when he was translating his two seminal works, An Indian Pilgrim and The Indian Struggle, he was a man of a deeply reflective philosophical bent from his childhood onwards. Yes, he was a fiery revolutionary, he was a mesmerizing orator, he cut a supremely dashing figure as the supreme commander of the Indian National Army, the Azad Hind Fauj, and as the head of state of the Provisional Government of Free India, Arzi Hukumate Azad Hind, which he proclaimed in Singapore on October 21st, 1943. But there was another side to Subhash Chandra Bose which perfectly and seamlessly complemented the better-known public side of his personality. That was the deeply reflective, introspective, philosophically inclined, and one can say, a somewhat academic and intellectual person. There are two books that have been translated into Kannada, and for this great initiative, I have to congratulate Professor Radhakrishna, the publisher, Mr. Shekhar Reddy of Sunstar Publishing,
Shri M. Rajkumar, who heads up the Netaji Subhash Chandra Bose Trust in Bangalore, and all of their colleagues. You probably heard a synopsis from the previous speaker, who spoke mostly in Kannada. An Indian pilgrim, Netaji called his unfinished autobiography. It's his personal account. It's a fascinating read of his origins, of where and how he grew up, who influenced him. People like Beni Madhav Das, his teacher at the Ravenshaw Collegiate School in Cuttack, and then, through his writings, Swami Vivekananda, who had passed away by then, he's over there on the wall, but who proved to be a lifelong inspiration to Subhash Chandra Bose once Subhash Chandra Bose encountered his teachings and his message through Swamiji's writings. This, An Indian Pilgrim, his early life autobiography, is a story in his own words of his growing up, his upbringing, how he imbibed the values that came to define his life and his personality. So, in short, it's in his own words, in an autobiographical telling. It is the story of the formation and the making of Subhash Chandra Bose, India's future Netaji. What better way to learn about Netaji than in his own words, writing about the influences that shaped him, how he decided to abandon his career in the Indian civil service and plunge into the national movement in the cause of India's freedom, under the leadership of not just Mahatma Gandhi, but the great leader of Bengal at the time, Deshabandhu Chittaranjan Das, or C.R. Das. The other volume was published in January 1935. It's called The Indian Struggle. It was published from London by a very reputable British publishing company called Wishart and Company. When it was published, it was immediately banned in India, and it was not available in India except in a clandestine form until after independence. The funny thing, however, is that it remained freely available in Great Britain, where it was widely read and very positively reviewed in the British press, the imperialist press, our enemy press of the time, in papers such as the Manchester Guardian, the Sunday Times, the Daily Herald, the News Chronicle, the Spectator, and so on. They raved, all of them, about the acute intelligence and analytical ability of this young leader of the Indian freedom struggle called Subhash Chandra Bose. I think the reviewer of the Manchester Guardian was so carried away. He said that when I finished reading this book, I just had a feeling, I had a personal wish that Mr. Bose take a leading role in the politics and the future of India. So this is the enemy press, the British press of the mid-1930s, writing about Subhash Chandra Bose in these terms. So what had he written in the Indian struggle? It is an account, in his own words, through his own perspective. It's a first-hand perspective, but it's also an intellectual reflection at the same time of the Indian freedom struggle as it was waged under Mahatma Gandhi's leadership from 1920 to 1934. So that was the title of the book when it was published, Subhash Chandra Bose, The Indian Struggle, 1920 to 1934. And there is a lot in the book, as Professor Radhakrishna and others among you who have come across the book, have read it, will know, that is self-critical. There is actually some criticism of Gandhi as well. He brings out the political genius of Mahatma Gandhi. He shows quite clearly
why Gandhi has been able to rouse the Indian masses and become the supreme leader of this glorious struggle for freedom, but at the same time, he doesn't deify Gandhi. He knows that Gandhiji, like all of us, is a great human being, but unlike all of us, is a great human being. We are ordinary mortals, but at the end of the day, he is also a human being who naturally has failings, vulnerabilities, and so on. Later, and this is another story, when Netaji was traveling by submarine on a German U-boat from Northern Europe all the way to Southeast Asia, he started on February 9th, 1943 from a Baltic seaport called Kiel. It's in the north of Germany. And he ended that epic journey 93 or 94 days later on May 13th, 1943 in Sumatra, which is part of Indonesia today. And around daybreak on April 28th, 1943, there was a mid-ocean transfer in choppy seas in the Indian Ocean. Can you believe it? Off the coast of Madagascar, Netaji and his only Indian companion, Abid Hassan, who was from not very far from here, from Hyderabad, were transferred from the German U-boat to a Japanese submarine for the remainder of their journey to East Asia. Well, in February 1943, during the first part of that epic voyage across the world, while World War II raged around them, including in the seas and oceans, including in the Atlantic in particular, Netaji told Abid Hassan, who functioned as his secretary among other things, that I want to update the Indian struggle. So the two worked together on the German submarine during February 1943, and the Indian struggle was updated until the time of the Quit India movement, when Gandhiji called that mass uprising with an ultimatum to the British to quit India with the slogans, "Do or die, liberty or death." Those were Gandhiji's slogans. That was his final message that he gave to the Indian people before he was taken into custody. So the magnum opus, this brilliant political tract of Subhash Chandra Bose, became the Indian struggle 1920 to 1942. My father, Dr. Shishir Bose, about whom Dinesh Gundu Rao spoke briefly during his address, always believed that it is not sufficient or satisfactory to just put up a statue of Netaji and do floral homage. He regarded that as vacuous hero worship without any substance or content or real meaning. My father, Dr. Shishir Bose, believed that in order to really pay tribute to Netaji's contribution to our freedom, we need to understand Netaji's ideals, his principles, what he stood for, and what better way, what he believed in, the vision he had. He had a very, very clear-cut, concrete vision for free India, which a historic tragedy denied him the attempt, the chance to implement. What better way to really understand Subhash Chandra Bose in all his aspects, the more private aspect as well as the more public political aspect, what he believed in, what he preached, what he practiced, what he intended India to be after its liberation, than to read his writings in his own words. There can be no better source than that, right? So that is why about 45 years ago, my father, Dr. Shishir Bose, started publishing Netaji's collected works. Now, Netaji's collected works are available in 12 volumes in English,
The first volume is An Indian Pilgrim, the autobiography of his early life. Volume 2, the second volume, is The Indian Struggle, 1920 to 1942. Then there are 10 more volumes in chronological order, and there is also a very useful compilation or distillation that the Netaji Research Bureau, of which I am the director at Kolkata's historic Netaji Bhavan, our former ancestral mansion, where Professor Radhakrishna and Sri Rajkumar visited earlier this month to invite me to come here. There is also a Netaji Research Bureau edition, which does very well, called The Essential Writings of Netaji Subhash Chandra Bose, a distillation, which was published at the time of Netaji's birth centenary in 1997. There are also 10 volumes of Netaji collected works, edited by my father in Bengali, and there are also 11 volumes, I think, in Hindi, Netaji Sampurn Vangmay, that is what it's called in Hindi. That was a good start, a very good start, well done, but not enough. We are a country of great cultural and linguistic diversity. Netaji is literally worshipped across the length and breadth of India, in every region, in every state, by all communities, irrespective of caste, creed, religion, and many other differences and divides. 80 years after he left this mortal world, Subhash Chandra Bose is, I believe, the ultimate symbol, the personification of the spirit of India's unity. Okay? So, for those of us who are in one way or the other custodians of his legacy, it is our duty to bring Netaji's writings, and through his writings, his values, his principles, his ideals, the whole story of his valorous life of struggle, to people across this country in their own languages, in their own mother tongues. That is why it is such a wonderful initiative that our colleagues in Karnataka have undertaken, and I've already thanked them by name. At Netaji Bhavan in Kolkata, where Rajkumar and Professor Radhakrishna were just 2 or 3 weeks ago, we get hundreds, on many days thousands of visitors from all over India, fitting every kind of profile of Indian. Many of them are from Karnataka, different parts of Karnataka. I'm also aware how internally diverse your beautiful state is. And literally, people have asked me, can we not read Netaji's writings in Kannada, in our own language? And, I had to kind of scratch my head and hum and haw and said, unfortunately, not available yet. Now, from now on, I and all of you, everybody on this stage, everybody in this audience can proudly say, yes, you can read Netaji's life story in his own words in your own language, Kannada. Netaji had 2 unique qualities, and this is the final part of what I want to say to you today. Netaji had, to my mind, 2 unique qualities. First of all, was an unique ability to motivate and inspire people, individuals, to bring out the best in them, to motivate otherwise ordinary people, people like you and me, to great deeds in the service of their country and in the cause of India's freedom. My father, Dr. Shishir Bose, he was a pediatrician in his professional life. He was a 20-year-old medical student when one day
in December 1940, his uncle Subhash, whom he called Ranga Kakababu in Bengali within the family, called him to his bedroom. And my father had no idea why his famous uncle is summoning him, and said to him in Bengali, our language, Bangla, "Amar ekta kaj korte parbe?" That literally translates as, "Can you do something for me?" in a very gentle tone. So my father said, "Yeah, sure." And he thought he would have to post a letter or draft a telegram or run some kind of an errand. That is what he expected. But instead, Subhash Chandra Bose, who had just got out of his 11th and final imprisonment in the prisons of the British Raj, after going on a hunger strike, a fast unto death, wanted his young nephew, Shishir, my father, to help him to escape the country so that he could wage the final war for India's independence from abroad, taking in advantage of the strategic opportunities presented by World War II. I was very happy to hear. I want to learn more about local histories, about which we are often so ignorant and unaware. When Dinesh Gundu Rao said that there was an uprising against colonial rule long before 1857 in this part of India, I had never heard of this. I want to know more about this. But Netaji always took as his benchmark, when he lectured people, he would say the first war of Indian independence was 1857-1858, the Great Revolt, which came very close to liberating our subcontinent and driving our enslavers and occupiers out of this subcontinent, but ultimately failed. And he said that now the time is ripe, thanks to the Second World War and the strategic opportunities it presents to us as a colonized nation, to launch the climactic final war of India's independence. For that, we need our own army. The good news is that we don't need to create our army from scratch. The army is already there, recruited, trained, and equipped. Our colonial masters have done our work for us. All we need to do is to turn their loyalties from the British Empire to the cause of India's freedom. And all of you know how those people who had been fighting for the British and had been trained to think of the British Raj as their Mai Bap, how they responded to Netaji's clarion call to become soldiers in the final war of Indian independence. So he had this unique ability to motivate, inspire individuals, bring out the best in them. There are leaders who bring out the worst in people, deliberately or inadvertently. Subhash Chandra Bose had this knack, this virtue of bringing out the very best in Indians, and very different kinds of Indians, people professing different religious faiths, of different caste identities, speaking many different languages, and men and women as well. You heard briefly about the Rani Jhansi regiment, which was headed by Lakshmi Swaminathan, later Lakshmi Saigal. She is, of course, a legend of the Indian freedom struggle in her own right. So, if you read these books, you will get a sense of what Netaji stood for. Three things at least I would highlight. One, the harmony, the essential intrinsic unity of India, and the harmony and equality of all its communities, transcending the differences and divides. He believed that India is essentially one.
But to translate that intrinsic unity into a living reality, we need to treat all individuals and all communities with respect in a spirit of absolute equality. No one is more or less equal or more or less worthy than anybody else, regardless of their background, community, occupation, and so on. He practiced, he implemented what he preached. And that is why the Indian National Army and the Azad Hind movement under his command in that final war of Indian independence became such an exemplary showcase of Indian unity. Second, he believed he had a vision for free India. He thought very deeply about what India should be as a free country, how India should be reconstructed after its liberation. Among other things, he was a very modern-minded person, and that was part of his differences with Gandhiji, because Gandhiji was more of a traditional person. He had a traditional Indian mentality, while Subhash Chandra Bose was an arch modernist. So Netaji believed in the importance, in the necessity of planned development in reconstructing our country from the ravages of 2 centuries of colonial occupation. Some of you will know that during his first term of his 2 terms as Indian National Congress President in November, December 1938, it was he who established the National Planning Committee, the precursor of the Pro-Independence Planning Commission. So he tried to give realistic shape to all his ideas. And finally, his absolute belief and commitment to the equality of women and men. On July 12th, 1943, he addressed the first group of 24 recruits to the Rani Jhansi regiment, which eventually grew to be 1,500 strong. These were the first 24 recruits. They were still not in uniforms, as you see in somewhat later photographs. They were wearing saris, but they were carrying British Lee Enfield 303 rifles, which they had been trained to use by male INA officers. And he gave a memorable speech to that first group of 24 recruits. And he said that I'm convinced that unless and until India's women take their rightful place as equal participants in our liberation struggle, India cannot hope to be free. He said that in unambiguous terms. This is back in 1943. And he urged Indian women who had taken up the rifle to liberate India to fight alongside their male compatriots in the final war of independence. He said to them that I want you to emulate 2 great women of history. One is Joan of Arc of France, the other is Rani Lakshmibai of Jhansi, the heroine of the 1857-1858 revolt. So that was his vision of women's rights, of the equality of the genders. Once again, both women and men must contribute to rebuilding India, making it a great country in the world stage. But that can only happen if women are treated equally to men. And he was absolutely committed to that. So that, in summary, is what he stood for. He was a great inspirer, a great motivator, and he was a great unifier. No other leader in the galaxy of leaders thrown up by a freedom struggle achieved the kind of pan-Indian unity that Subhash Chandra Bose did, especially in that climactic struggle waged under his leadership, Azad Hind, 1943 to 1945. Even Gandhiji never achieved that level of pan-Indian unity
that Netaji Subhash Chandra Bose achieved. He was a great unifier, and that perhaps, as Dinesh Kundu Rao said, there are so many forces at work that want to divide us for their own selfish reasons and purposes. It is all the more important to hark back to that message of unity. Now, Netaji did not only preach about unity, he was a doer, he was not a talker. He talked also, he was a great orator, but he did what he preached. He showed it can be done. That pan-Indian unity, cutting across all our differences and divides, is a realizable, achievable aim. We can make that innate unity that we have as a nation a living reality, and he showed how to do it. I want to end this address, which has gone on longer than I intended, by remembering a brave son of India who was from this Mangalore region, from Dakshina Kannada, from coastal Karnataka. This was a young man by the name of A. Yelappa, Attavar Yelappa. He was Yelappa Attavar. So he was a London qualified lawyer. He qualified in London, and then he moved to Singapore to work for a law firm there. Singapore, of course, in 1940 was under British occupation. The Japanese captured it in February 1942, and a year or so later, Netaji arrives in Singapore after that epic submarine voyage across the world in wartime. And Yelappa Attavar is among those military personnel and civilians who give Netaji a grand reception on his arrival at the airport in Singapore on July 2nd, 1943. Yelappa Attavar is barely into his 30s. He's a young man, a very young man. But he's already the chairman of the Singapore branch of the Indian Independence League, or the IIL. He serves the movement with complete devotion and great ability from then onwards. Yelappa Attavar was one of the principal fundraisers of the Azad Hind movement. Yelappa Attavar was also the founder of the Central Bank of the Provisional Government of Free India, the Azad Hind Bank, which was established in Rangoon, Burma in 1944. A leading participant, a great and heroic contributor to the last war of India's independence, the decisive war, which made India independent only 2 years later, waged under the leadership of Netaji Subhash Chandra Bose. But there's a tragic end to the tale, in a way. Like his revered leader, Netaji, Yelappa Attavar was denied the opportunity. He was clearly a man of great and many talents to play his rightful role in the rebuilding of free India, because he was martyred, he became a shaheed towards the end of the war in Burma in June 1945. And 3 months later, his supreme leader, the subcontinent's revered Netaji, suffered the same fate. I'd like to end with Netaji's last words to his countrymen and countrywomen. So, on the afternoon, mid-afternoon, maybe around 2:30, 3 o'clock, 3 p.m., around this time actually, it's August 18th, 1945. So Japan has announced its surrender just a few days before, after the American atomic bombings in Hiroshima and Nagasaki.
Netaji is unfazed. He says, well, Japanese may have decided to surrender, they're entitled to take their own decisions, but as far as we are concerned, our struggle will continue until India's freedom is achieved. We are unfazed, okay? And he inculcated the same spirit of defiance in his associates and followers. On the afternoon, around this time in the afternoon, August 18th, 1945, two Indians, a very famous one, Subhash Chandra Bose, and another Indian, a colonel in the Indian National Army called Habibur Rahman, they are lying side by side, both wounded, just off the airfield, just off the tarmac, in the airfield of Taipei. It had the Japanese name Taihoku in those days. Their plane had crashed on takeoff. And Colonel Habibur Rahman was lightly wounded, relatively lightly wounded, but unfortunately, I won't give you the detailed description here, Netaji Subhash Chandra Bose was badly burned and he was critically injured. I think Netaji realized that he's not going to make it. So, as they lay together side by side, the relatively lightly wounded Habibur Rahman and the critically injured Netaji Subhash Chandra Bose, Netaji gave his countrymen and countrywomen his last message through Habibur Rahman. First he asked Habibur Rahman, "Aapko zyada to nahi laga?" Okay, this is what he said. So, and he probably could see that Habib was not that badly injured and probably would survive. And if he survived, then there was a good chance that he will make it back to Hindustan, India. Now, Netaji wanted to make, as the national language of free India, Hindustani, Urdu-Hindi hybrid. And it was actually successful because many of the civilian recruits to the INA and to the broader movement in Southeast Asia were Tamil speakers, including many of the recruits to the Rani Jhansi regiment, the women's combat regiment, under Lakshmi Swaminathan. But, this is the spirit of unity, of being together in a common struggle. Those Tamil-speaking people picked up Hindustani without any complaint, without any problem in a matter of months. It is difficult to imagine this now, but they did, and very willingly and very competently. So Netaji gave his last message, what in my language, Bengali, Bangla, we would call the Ontim Bani, the final message to his countrymen and countrywomen through Colonel Habibur Rahman, his ADC who was accompanying him on that last flight. And Habib tried to commit it to memory right away because he realized this is a historic moment. He must remember it word for word as faithfully as possible so he can do the duty that has been, the task that has been assigned him and deliver that message to the nation once he reaches India. And Netaji said, according to Habibur Rahman, after inquiring after his well-being, "Aapko zyada to nahi laga?" He said, "Jab aap mulk wapas jaye, jab aap mulk wapas jaye, when you go back to the homeland, jab aap mulk wapas jaye, mulki bhaiyon ko batana ki मैं आखिरी दम तक आजादी के लिए लड़ते रहे. Please tell the brothers, the countrymen, that I fought for freedom till my last breath. वो जंग ए आजादी जारी रखे
they must continue the war of liberation. And then was the last phrase, Hindustan azad hoga, Hindustan ko koi gulam nahi rakh sakta. India, Hindustan will be free. No one can keep India enslaved anymore. So that was the spirit of the man. He gave his all for the country, but he also received something in return. It's 80 years since he's gone. He's left us. His flame burns brighter and brighter, I think, with every passing year in the hearts of hundreds of millions of Indians, men and women, people of all regions, religions, castes, creeds, communities. There cannot be a greater honor for any leader than to receive such spontaneous love from his countrymen and countrywomen. So I would say that India, the people of India, down to this young generation who are sitting at the back of the auditorium today, who are still in school or in college, they have done their best to repay the debt they owe to Netaji Subhash Chandra Bose, that the debt that all of us, individually and collectively, owe to Netaji Subhash Chandra Bose by giving him their unstinted love. May it always remain this way. He gave his all for us, and we have tried to reciprocate his supreme sacrifice by giving him the love that he really deserves. There cannot be any greater honor for a political leader. In that sense, Subhash Chandra Bose is a very fortunate man, 8 decades after he left this mortal world. You know that India's national slogan, Jai Hind, was coined by the Azad Hind movement in its German phase in 1942. This is before Netaji left Europe to come to Southeast Asia and East Asia. It was actually, the Jai Hind was actually coined by Abid Hassan, the person from Hyderabad who accompanied Netaji on that epic submarine voyage around the world. But Jai Hind became a slogan starting actually with Pandit Nehru's midnight speech, 14th, 15th August 1947. When he said, Jai Hind, and then it became like a ritual for all Indian prime ministers during the Red Fort Ramparts address on Independence Day to end it with Jai Hind thrice. We all know that. But in the Azad Hind movement and in the INA, in the Azad Hind Fauj, Jai Hind was not used as a slogan, but as an interpersonal greeting between comrades in struggle. So, for example, Mohammad Zaman Kiani, who was the top field commander of the INA, would greet Netaji by saying, Jai Hind, Netaji. And Netaji would reply, Jai Hind, Kiani. Then it is first is the governor, Chief Justice. We have mended a lot we have done it. We have done so much and so much and so much, and therefore he is a third in the protocol. So we have to hear Subhash Ji has written 15 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ to his mother and 19 letters to his friend, college mate Hemant Sarkar, then Molanath and Charu and others, and his dearest brother Subhash Chandra Bose. There are his handwritings, rare photos, Netaji's, Gandhiji's handwriting. Gandhiji used to stay in their house. We keep that both of them and say because we have selfish interest in fighting. Vested interest, selfish interest. We make use of the people who are not quarrel with each other and ನಮ್ಮ ಬೇಳೆ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಮಕ್ಕಳೇ, ಇದು ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಓದಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡವರು ಓದಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಅವರ ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರರು ಗಾಂಧಿ ಹತ್ರ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಗಾಂಧಿ ನೆಹರು ಹತ್ರ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನೆಹರು ರಾಜಗೋಪಾಲಾಚಾರ್ಯ ಹತ್ರ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಈ ಫೈಟ್ಗಳೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ.
ಫೈಟ್ ಆಗಲೇಬೇಕು, ತಾತ್ವಿಕವಾದಂಥ ಫೈಟು. ಅವ್ರು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರು. 2 things I should remember and tell the youngsters, that nobody except Netaji who has understood Gandhiji properly. Somebody who has understood Gandhiji, that is Netaji. Who is somebody who understood Netaji, that is Gandhiji. Netaji, see, there are 3 things. Everybody, samshaya, death ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು. ನಿನ್ನೆ yesterday night also we spent along with the retired army chief, asked this question to him. Up to 12 o'clock we were together. General Halgali, and he explained everything about his death. ಒಂದು ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ರನ್ನ ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸಿದಾಗ ನೆಹರು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ರು, ಗಾಂಧಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ರು ಅಂತ. ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸುಳ್ಳು ಅಂದ್ರೆ ಇದು. ಲಾರ್ಡ್ ಇರ್ವಿನ್ ಆಗ ಒಂದು ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ರನ್ನ ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಬಟ್ ಲಾರ್ಡ್ ಇರ್ವಿನ್ ಅನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳದೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಜನ ಅವರನ್ನ ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸಿದ್ರು. ಲಾರ್ಡ್ ದೆನ್ Netaji accompanied Gandhiji to Lahore in the train. When they got down the train, naturally people reacted and said, Gandhiji, go back. Netaji did not say, Gandhiji, go back. Netaji went along with Gandhi. And in this book he justifies, he tells. Second is Chauri Chaura Prakarana. Gandhiji withdrew that strike, agitation. He says, Gandhiji is a great political strategist, and therefore he knew if it continues it will fall, therefore he withdrew in the right time. That is Netaji. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, Gandhiji would pardon everybody. Netaji would pardon Gandhiji also. Netaji would pardon Gandhi. We have a picture of that great soldier. But Netaji is a sage. He is a saint. He is a sage soldier. He is a saint soldier. Therefore said Hanuman and Abhimanyu together. These 2 sentences I should read his testaments. ನನ್ನ ದೇಶವಾಸಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳುವುದು ಇಷ್ಟೇ, ಗುಲಾಮನಾಗಿ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಅತ್ಯಂತ ಹೀನಾಯವಾದ ಶಾಪ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಮರೆಯದಿರಿ. ಅನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ತಪ್ಪುಗಳ ಜೊತೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದ ಅನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ತಪ್ಪುಗಳು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾದ ನಿಜದ ಬದುಕು ಬೇಕೇ, ಬದುಕನ್ನೇ ತ್ಯಜಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಿರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ತೆರಬೇಕಾದ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟೇ ಇರಲಿ, ಅಸಮಾನತೆಯ ವಿರುದ್ಧದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕನಾಗುವುದೇ ಅತ್ಯುನ್ನತವಾದ ಜೀವನ ಮೌಲ್ಯವೆಂದು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನೆನಪಿಡಿ. ಇಂಥ ನೇತಾಜಿಯ ಪುಸ್ತಕ ಸ್ವಾಮಿ ಇದು. ಈಗ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಪುಸ್ತಕ. ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ our Sumantra ji and this and decide. I remember that. There is another gentleman called Vaman Rao Bekar. I would collect the torch of Kannada in Kasaragod. Vaman Rao. This book is you have to sell these books and take in the Kasaragod. And these books are getting translated to Malayalam. True legacies find your voice when the listener to thank Professor Sumantra Bose for sharing Netaji's vision, principles and his last words which are inspiring to us. ಇದೀಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಲು ಮಾನ್ಯ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಗಣೇಶ್ ಕಾರ್ನಿಕ್ ಸರ್, ನಿವೃತ್ತ ಸೇನಾಧಿಕಾರಿ, XMLC ಇವರನ್ನ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. To see him, but you are here to possibly introduce the legacy of Netaji, and secondly for this wonderful scholarly erudite address. I think opened up many issues because there is so much of secrecy behind Netaji's last few years. I was talking to Honorable Vice Chancellor. You have to come back again. Even though you took about 30-40 minutes to address us,
we'll definitely organize a beautiful lecture, a leisurely time. One in university and one in Ramakrishna Ashram. So, sir, while thanking you for this wonderful address and your presence in this place, we also extend you a warm welcome for the next 2 addresses. You must find time for us. So, I would like to request all of you to give a big applause for thank you so much. Can I switch over to local language if you don't mind? ಅಂದರೆ ತುಂಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಯ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಗೌರವದ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ, ನೇತಾಜಿ ಮತ್ತು ವಿವೇಕಾನಂದರು ಬಹುಶಃ ಬದುಕಿದ ಸಣ್ಣ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಐಕನ್. ಕೂತು ಆಳವಾಗಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾಕೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರಿಗೂ ಸಿಗದೇ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ರೆವರೆನ್ಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ? ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದ ಹೆಸರು ಅನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಿಲ್ಗ್ರಿಮ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇಫ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಆರ್ ಹಿ ಈಸ್ ಅನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಿಲ್ಗ್ರಿಮ್, going through his biography is a pilgrimage which we all need to do it. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪುಸ್ತಕ ಅಂತ ಅಂದುಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಪುಸ್ತಕದ ಟೈಟಲ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಅಪೂರ್ಣ ಆತ್ಮಕಥೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾನು ಓದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಅವರೇ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಆತ್ಮಕಥೆ ಅಂತ ನಾನು ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಟೈಟಲ್ ಇದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತ ಮಾತ್ರ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅಪೂರ್ಣರೇ. ಆದರೆ ನೇತಾಜಿಯವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಓದ್ತಾ ಇದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ. ಆ ಸೈಬೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಿದಂಥ ಅವರ ಕಷ್ಟದ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಓದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಕಣ್ಣೀರು ಬರುವಂಥ ಕಥೆಗಳನ್ನು. ರೋಮಾಂಚನ ಆಗತ್ತೆ ಮತ್ತು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗತ್ತೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಕಿಚ್ಚನ್ನು ತನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ? ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವಂಥ ಮನೋಭಾವ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ? ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅಥವಾ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನೇಕ ಸೈನಿಕರಿದ್ದಾರೆ. ಅವು ಕಸಂ ಪರೇಡ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಕಸಂ ಪರೇಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ನೀವು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ವಾಕ್ಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕರ್ನಲ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಪಾರ್ಡನ್ ಬೇರ್ ವಿತ್ ಮೀ. ಅದೇನು ಅಂತಂದರೆ, ಮಕ್ಕಳೇ ನೀವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಾಯಕರಾದರೆ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಅದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ದೇಶ ರಕ್ಷಣೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಸದಾ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ಬಲಿದಾನಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಾಗಿರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಫಾರ್ ಎ ಮಿನಿಟ್, ಇಫ್ ವಿ ಆಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಫ್ರಮ್ ವಿದಿನ್ ourselves, and if you have this oath taken by individuals at the self level, I don't think most of our problems in this country will be solved. ಅದಕ್ಕೆ ನೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಇದನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿದರು. ಅವರ ಫಿಲಾಸಫಿಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿದ ನೇತಾಜಿಯವರು ಅದನ್ನು ಅಕ್ಷರಶಃ ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ವಾಸ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಆದರೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು, ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೇತಾಜಿಯವರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವಂಥ ಅನೇಕ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಂಶಯಗಳಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತವೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ ದ್ಯಾಟ್ somewhere down the line, please pardon me if I say this and if it you feel wrong about it, that ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ತರ ಮತ್ತು ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೇತಾಜಿಯವರಿಗೆ ಯಾವ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿತ್ತು, ಅವರ ಜೀವನದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿತ್ತರಿಸಬೇಕಿತ್ತು, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದಾಗದೇ ಇದ್ರೂ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೇಟ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಐಕನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಸ್ತೃತಗೊಳಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲೋ ಮಾಡದೆ ಅವರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದೆ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಕೊರಗು ನನ್ನನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಕಾಡುತ್ತೆ.
ಈ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಯಶಃ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಪುಸ್ತಕ ಅಂತ ಅಂದುಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು, ಬರೀ ತಗೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ, ಕೊಂಡು ಆಗಿ ಅಂತ. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಕೊಂಡು ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕೊಂಡು ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಅಂದಾಜು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು, ಆ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂಥ ಸ್ವಾಭಿಮಾನವನ್ನು, ಆ ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರೇಮವನ್ನು, ದೇಶಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲೋ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದೆರಡು ಸಲ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಹೊಡೆದು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮೊದಲು ಹೇಳುವಂಥ ಭಾವನೆ ನಮಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ? ನಮ್ಮ ಮುಂದಿರುವಂಥ ಸವಾಲು ಜಾತಿ, ಮತ, ಭಾಷೆ, ಪ್ರಾಂತ, ಮೇಲು ಕೀಳು, ಸ್ಪೃಶ್ಯ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯ, ಮುಂದುಳಿದವರು ಹಿಂದುಳಿದವರು, ಕಲಿತವರು ಕಲಿತಿದ್ದವರು, ಬಡವರು ಶ್ರೀಮಂತರು, ಹಳ್ಳಿಯವರು ಡಿಲ್ಲಿಯವರು, ಇನ್ನು ಹೇಳ ಆ ಪಾರ್ಟಿ ಈ ಪಾರ್ಟಿ, APL ಕಾರ್ಡು PPL ಕಾರ್ಡು. ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಭಾರತೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ? ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ? ಯಾವಾಗ ನಾವು ಭಾರತೀಯರಾಗೋದು? 1942-43 ಅವರು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಕಲ್ಪನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಡಿವಿಸಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಉದಾರ ಚರಿತಾನಾಂತು ವಸುಧೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ ಹೇಳಿದಂಥ ದೇಶ ಇದು. ಯಾಕೆ ನೇತಾಜಿ ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳು ಅವತ್ತು ಇದ್ದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಅದೆಲ್ಲವನ್ನ ಮೀರಿ, ಈ ಎಲ್ಲ ಸೀಮಿತತೆ ಎಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಬದುಕಿದವರು ನಮ್ಗೆ ಆದರ್ಶ ಆಗಿ ಯಾರು ಆದರ್ಶ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ? ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೇತಾಜಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೇ ನೇತಾಜಿ. ನೇತಾಜಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಒಬ್ಬರೇ ನೇತಾಜಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅಂತಹ ಅದ್ಭುತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿ ನನಗೆ, ನಿಮಗೆ, ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರುಗಳಿಗೆ ಈ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳುವಂಥ ಅದ್ಭುತ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದಂಥ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸುಮಂತಾ ದಾಸ್ ಅವರಿಗೆ, ಅದನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅವತರಣಗೊಳಿಸಿ ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಅವರಿಗೆ, ಮತ್ತು ಇಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಪತಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಈ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಗಣಪತಿ ಗೌಡರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯ ಹೇಳಿ, ನಾನು ಸೈನಿಕ, ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಫೋನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ರಾಮ್ ರಾಮ್ ಸಾಬ್, ಜೈ ಹಿಂದ್ ಸಾಬ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಯೂನಿಟಿಗೆ ಹೋದರೆ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಅಂತಲೇ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದ್ಸಲ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮುಸ್ತಿ ಬಿಗಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು 3 ಸಲ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಕುಲಪತಿಗಳ ಅನುಮತಿ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಹಿಂದ್. ಧನ್ಯವಾದ. The ideals and values for this leading heritage of courage and sacrifice. Professor Sumanta Bose. Sir, Nivritta Sena. ಬಂಧುಗಳೇ, ಇವತ್ತು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರೋದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ಸಂದರ್ಭ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಭಾಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ, ಈ ಕಟ್ಟಡ ನೋಡಿದ್ರೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಕಟ್ಟಡ ನೋಡೋಕ್ಕೆಲ್ಲೂ ಸಿಗಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕಟ್ಟಡ. ಇಲ್ಲಿ ಓದೋಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪುಣ್ಯವಂತರು. ಇಂಥ ಪುಣ್ಯ ಸ್ಥಳ, ಪುಣ್ಯ ಜಾಗ. ಈ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿರುವಂಥ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ DL ಧರ್ಮ ಅವರೇ, ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿರುವಂಥ ಧರ್ಮ ಅವರೇ, ಮತ್ತು ಈಗ ತಾನೇ ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರಿಗಳು, ಅಮ್ಮ ಮುಗಿಸ್ತೀವಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಭಾಳ ಸಮಯ ಆಯಿತು, ಕುಳಿತಿರೋಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ತೀವಮ್ಮ, ನಮ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಅವರು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ ಹೋದರು. ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಕ್ಕಾಗದೇ ಇರುವಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳಕ್ಕೆ, ಹೇಗಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದೇನೋ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಆಗ್ಬೋದೇನೋ ಅನ್ನೋಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಭಾಳ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಅವರು ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಅವರು ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ನನಗೆ ಭಾಳ ವಿಶೇಷ, ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ
ಇರುವಂತಹ ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ರವರ ಅಣ್ಣನ ಮೊಮ್ಮಗ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸುಮಂತ್ರ ಬೋಸ್ರವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಸೌಭಾಗ್ಯ. ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ, ಶೇಖರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರಿಗೆ ಪುಸ್ತಕ ತಯಾರಿಸಲಿಕ್ಕೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಸಾಹೇಬ್ರು. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ನಾನು ನಮಸ್ಕಾರ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಮಗಂತೂ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತಲೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಲೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಅವರೆಲ್ಲ ನಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಾವು ತಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅವ್ರು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ತಿರ್ಗಾ ಬೆಳಗ್ಗೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ತಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದೇವ್ರು ಏನು ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ 100 ವರ್ಷ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ನೀವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೆದು ಹಾರೈಸಿ ಅವರು. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಗಣೇಶ್ ಕಾರ್ಣಿಕ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ನನಗೊಂದು ಹೇಳಿದ್ರಿ, ನೀವು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಾಡಕ್ ಮುಂಚೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ನಾವು ಪತ್ರ ಬರಿತೀವಿ, ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಬರಿತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಸಹಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಧನ್ಯವಾದಗಳ ಕೆಳಗೆ ನಾನು ಜೈ ಹಿಂದ್ ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನೀವು ಎಲ್ಲ ರೂಢಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್ ಅಂತ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದನ್ನ ರೂಢಿ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾನು ಇವತ್ತಿಂದ ರೂಢಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಸರ್. ನನ್ನ ಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಅದನ್ನ ಇವತ್ತು ನೀವು ಕಲಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಶೇಖರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅವರು ಕರೆಸಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ನೋಡಪ್ಪ, ಇದು 3 ಪುಸ್ತಕಗಳು ನಾನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಇದನ್ನ ನೀನು ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಈ ಅಳಬುರು ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಏನೆಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ಗಳು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ಗಳು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅವರು ಹಾಕಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ. ನಾನು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಓಡೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇವರು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ನಾನು ಓಡೋಗ್ತಾರೆ, ಈ ಪುಸ್ತಕ ಮಾಡಲ್ಲ ಇವರು. ಮೊದಲನೇ ಸರ್ತಿ ಕೂತಾಗ ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು, ಹೀಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು, ಕವರ್ ಪೇಜ್ ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು, ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಪೇಜ್ ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲ ಇರಬೇಕು, ಈಗೇನಾದ್ರು ಒಂಚೂರು ಇದಾದ್ರೆ ನಾನು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನಾಗೇಶ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ನಾನು ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಣಪತಿ ಗೌಡ್ರು ನಮಗೆ ಕೂರಿಸಿ ಮಾತಾಡ್ಸಿದ್ರು. ದೇವರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ ಸರ್ ನಿಮಗೆ. ಮತ್ತೆ ರಾಜು ಮೊಗವೀರ ಅವ್ರು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಬಂಧುಗಳೇ, 1997ರಲ್ಲಿ ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅವರಿಗೆ 100 ವರ್ಷ. ನಾವೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಾನೆ ಭಾವಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಕೆಲವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ 100 ವರ್ಷ ಆದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ DB ಕಲ್ಮಣ್ಕರ್ ಅವರು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ಆಗ ಅವರು ಮೇಲ್ಮನೆ ಸಭಾಪತಿಗಳಾಗಿದ್ರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಅನ್ನಿಸ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದೇನು ದೇಶ ಪ್ರೇಮನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ರವರ ಒಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಭವನವನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಕೂಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಒಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಜಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ 1 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಕೊಡಿ, ನಾವು ಹಣ ಕಟ್ತೇವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ನೇತಾಜಿಯವರ ಆದರ್ಶಗಳು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ, ಅವರ ಏನು ಕಲ್ಪನೆಗಳಿತ್ತು ಅದನ್ನ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವರು ಆ ಒಂದು ಜಾಗ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು ಇವಾಗ, ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದು ಬೆಂಗಳೂರು ಇವಾಗ.
ಈಗ ಗ್ರೇಟರ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರು, ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಾಹೇಬರು ಗ್ರೇಟರ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮೊದಲು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಆಚೆ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ವಿ. ಈಗ ನೀವು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೆಲಮಂಗಲ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನ ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರು ಬಿಟ್ಟಿರಲ್ಲ. ಫ್ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ RR ನಗರಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನೀವು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ. ಅಷ್ಟು ಟ್ರಾಫಿಕ್, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ನಗರ ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತೊಂದು ದಿವಸ. ಅಲ್ಲಿ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ 1 ಎಕರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು, ಆಗ ಸನ್ಮಾನ್ಯ HD ದೇವೇಗೌಡರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ರು, ಕಲ್ಮಣ್ಕರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಕೈನಲ್ಲಿ ಗುದ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸಿ ಅದನ್ನ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಮಹದಾಸೆ. ಅವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಏನು ದೇವೇಗೌಡರಿಗೆ ಈ ತರ ಸಮಯ ಕೊಡಿ ಅಂತೇಳಿ. ಅವರು ತಕ್ಷಣ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ. ಆಗ BDAಗೆ ತರಾತುರಿ. ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ನೇತಾಜಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ನೇತಾಜಿ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, BDA ಚೇರ್ಮನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಹಿಂಗೆ ನೋಡಮ್ಮ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಚಲ ಮೌಲಿಕ್ ಅಂತೇಳಿ BDA ಚೇರ್ಮನ್. ನೋಡಮ್ಮ ಹಿಂಗೆ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದೇವೇಗೌಡರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಗೆ ಆ ಜಾಗ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಬರ್ಕೊಡ್ತೀಯಮ್ಮ ಅಂತೇಳಿ. ಸರ್ ನಾನು ನಾಳೆನೆ ಬರ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ, 1 ಎಕರೆ ನಾನು ಬರ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಪತ್ರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ, ನೀವು ಶುರು ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಇವ್ರಿಗೆ ಒಂಥರ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನ್ BDA ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಧಾರಾಳ ಮನ್ಸಿದ್ಯಾ ಅಂತೇಳಿ. ಏನಮ್ಮ ಇಷ್ಟೊಂದು ಧಾರಾಳ ಮನ್ಸು, ಹಿಂಗ್ ಬರ್ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂದಲ್ಲಮ್ಮ ಅಂತ. ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇದೆ. ನನ್ನ ತಂದೆ ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅವರ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿದ್ರು, ಅವ್ರು PS ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವರ ಒಂದು ಭವನ ನೀವು ಕಟ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಸರ್ ಅಂತೇಳಿ ಅವತ್ತೊಂದು ದಿವಸ ತಕ್ಷಣ ಕೊಟ್ಟರು. ಅದು ಬಹಳ JH ಪಟೇಲ್ ಸಾಹೇಬರು ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ರು, ದೇವೇಗೌಡರು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಅವ್ರು ಬಂದಲ್ಲಿ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಭವನ ಏನಾದರೂ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದು ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೆಲ್ಲೂ ಸಹ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಏನ್ ನಮ್ಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಸುಮಂತ್ರ ಬೋಸ್ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಅವರ ಸುಗತ ಬೋಸ್ ಅವರು, ಅವರ ಅಣ್ಣ ಅವರು ತೋರಿಸಿದಂತಹ ಕಟ್ಟಡ ಇವತ್ತು ನೇತಾಜಿ ಭವನ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಅವರು ವಾಸ ಇರುವಂತಹ ಮನೆ ಅದು. ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅವರು ವಾಸಿಸಿದಂತ ಮನೆ 1923ರಲ್ಲಿ ಆ ಕುಟುಂಬ ಕಟ್ಟಿರುವಂತ ಮನೆ. ಅದು 150 ಚದರ ಇದೆ, ನೋಡೋದಕ್ಕೆ 2 ಕಣ್ಣು ಸಾಲದು. ಇದೇ ತರ ಕಟ್ಟಡ ಅವ್ರ ಮನೆ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ನವರ ಕಾಲದ ಕಟ್ಟಡ, ಇದೇ ತರ ಕಟ್ಟಡ ಇದೆ. ಬಹಳ ನಮ್ಗೆ ಆನಂದ ಆಯ್ತು. ಸುಗತ ಬೋಸ್ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಸುಮಂತ್ರ ಬೋಸ್ ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರೇ ಸ್ವತಃ ಬಂದು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಒಂದೊಂದು ಫೋಟೋ ಏನ್ ಕತೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ, ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಶ್ರಮ ಇದೆ, ಏನ್ ಕತೆ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಅದರ ಇತಿಹಾಸ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ರು. ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು. ಅವ್ರನ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ ನಾವು. ಖಂಡಿತ ಬರ್ತೇನೆ, ಇಬ್ರು ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ಅವರು ಲಂಡನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿದ್ರಿಂದ ಅವ್ರು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವರ ಸಹೋದರರನ್ನ ನೀವು ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಇವತ್ತು ಏನೆಲ್ಲ ಗಣ್ಯರು ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಮಾತಾಡಿ ಕಾಣಿಕೋರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸಬಾರ್ದು. 2 ದಿವಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿನಾಚರಣೆ ದಿವಸ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇ ದಿವಸ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ತಿರ್ಗಾ ಆ ದಿವಸ ಆಗಸ್ಟ್ 15 ಬಂದಾಗಲೇ ನಾವು ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕೋದು, ಬಾವುಟ ಕಟ್ಟೋದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಭವನವನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೋಡ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೌರವ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಈ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಅಷ್ಟೇ ಗೌರವ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಹೋರಾಟ ಇದೆ. ಆ ಹೋರಾಟ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡಿಬೇಕು. ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದೀರಿ, ನೀವು ಇದನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು. ಮುಂದುವರಿಸಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗುವಂತ ಗೌರವ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅವ್ರದ್ದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಇವ್ರದ್ದು ಅಹಿಂಸಾವಾದ. ಗಾಂಧೀಜಿಯವ್ರದ್ದು ಒಂದ್ ಕೆನೆ ಕೊಟ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕೆನೆ ಕೊಡುವಂತ. ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಒಂದ್ ಕೆನೆಗೆ ಹೊಡೆಯೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ 3 ಏಟ್ ಬಿದ್ಬಿಡಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕೆನೆಗೆ. ಆ ರೀತಿ ಇವತ್ತೊಂದು ದಿವಸ ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಆದ್ರೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯವ್ರದ್ದು ಯಾಕೆ ಮಹಾತ್ಮರಾದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅದಿತ್ತು. ಒಂದ್ ಕೆನೆ ಕೊಟ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕೆನೆ
ಒಂದು ಕೆನೆ ಕೊಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆನೆ ಕೊಡಿ ಅನ್ನೋ ಅಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅವ್ರದ್ದು ಅದಲ್ಲ. ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾ ಬಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಸಭೆ ಕರೆದಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಸಭೆ ನಡೆಸಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದೇ ಆಟ, ಈ ಸಭೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ನೀವು ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೊರಟೋಗಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೀವು ಮನೆಗೆ ಹೊರಟೋಗಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆನಲ್ಲಿ ಸೇರಿರ್ತಾರೆ ಆ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ, ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನ, ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಆದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ನವ್ರಿಗೆ ಆ ಸಭೆ ನಡಿಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಆ ಸಭೆ ನಡಿಬೇಕು, ನಾವು ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹಠ ಮಾಡಿ ಕುಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಜನ. ಅವಾಗ ಡಯರ್ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬ ಆಫೀಸರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆದೇಶ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾನೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಅವನು ಫೈರ್ ಅಂತ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸುಮಾರು 350ರಿಂದ 450 ಜನ ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾ ಬಾಗ್ನಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗುಂಡೆ ಬಿದ್ದು ಸಾಯ್ತಾರೆ.